നമുക്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 700 ഗ്രാം ഫിഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെയ്മീൻ, ആവോലി, കരിമീൻ അങ്ങനെ ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഫിഷിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഫിഷ് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. മസാല മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് അല്പം ചെറുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, അല്പം കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് മസാല ഫ്രൈ റെഡി.